Applications of Bernoulli's. Application of Bernoulli's, we have to open tube Venturimetre, open tube Venturimetre, and closed tube Venturimetre. Open tube Venturimetre and closed tube Venturimetre. Sir, Bernoulli's application என்ன? Incompressible fluid flow. எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும்? Incompressible fluid flowக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது density remains always constant. Density vary ஆகாது. ஸோ அதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we'll see open tube Venturimetre. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு Bernoulli's theorem என்ன? P1 plus half of rho into V1 squared or P plus half rho V squared plus rho G into H is constant. Plus இதோட சேர்ந்து என்ன இருக்கு? A V is equal to constant. Continuity equation இருக்கு. AV is equal to constant. இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் பெர்னாலிஸினுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, இது மட்டும் தனியாக கிடையாது. இந்த கான்செப்ட் இங்கே யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ P plus half of rho into V squared plus rho G H is equal to constant and flow AV is a constant, that is nothing but flow rate. Volume flow rate ஆகவும் இருக்கலாம், mass flow rate ஆகவும் இருக்கலாம். So that remains always constant. So we'll see open tube Venturimetre. Open tube Venturimetre உடைய diagram. ஸோ ரெண்டு ஒரே டைமென்ஷன், வேறு வேறு டைமென்ஷன் கிடையாது, ரெண்டு ஒரே டைமென்ஷன். இது இதோடைய ஆக்சிஸ், ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ். Horizontal axis. So here we'll consider one tube, we'll consider another tube over here. So water flows in this tube. இங்கே pressure P1, இங்கே இருக்கக்கூடிய pressure P1, இங்கே இது வரைக்கும் வாட்டர் லெவல் இருக்கு. So here at this point the pressure is P2. So water flows inside the tube. அப்போ இங்கே ரெண்டு பக்கமும் tube open to the atmosphere. Both the side it is open to the atmosphere. So open tube Venturimetre. Now we'll apply Bernoulli's application. Bernoulli's theorem என்ன? அப்போ இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் என்னவா இருக்கு? ஸோ இந்த ஹைட் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஹெச், இங்கே இது வரைக்கும் வாட்டர் இருக்கு, இங்கே இது வரைக்கும் வாட்டர் இருக்கு. அப்போ இந்த ஹைட் டிஃபரன்ஸ் தட் இஸ் ஹெச். Height difference is h. So we'll apply at this first stage and this is second stage. So apply the Bernoulli's. P1 plus half of rho into V1 squared is equal to P2 plus half of rho into V2 squared. P2 plus half of rho into V2 squared. இங்கே என்ன இருக்கோ அதே தான் flow, water flow இங்கே இருக்கும். So there is no difference. P1 plus half rho V squared, that is equal to P2 half rho V squared. So the flow will be equal, continuity equation. Another continuity equation. A1 V1 is equal to A2 V2, that is equal to always constant. இங்கே எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதே வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் தான் என்ன ஆகும், இங்கேயும் ஃப்ளோ ஆகும், இங்கேயும் ஃப்ளோ ஆகும். அதனால வால்யூம் இஸ் ரிமைனிங். தென் வாட் இஸ் V2? V2 is equal to A1 by A2 into V1. Now you substitute that there. இதை தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? P1 plus half of rho into V1 squared, that is equal to P2 plus half of rho into, what is V2? A1 by A2 the whole squared into V1 squared. V2 எவ்வளோ?
A1 by A2 into V1. நீங்கள் வேணால் V1 மாற்றிக்கலாம், தப்பு கிடையாது, ரைட்? அப்போ ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? அப்போ P1 minus P2 that is equal to half of rho into, which is common, we can take it outside. அப்போ என்ன இருக்கும்? A1 squared by A2 squared into V1 squared minus V1 squared மாறும். A1 squared minus, so P1 minus P2, P1 minus P2 pressure difference எதுக்கு equal? pressure உடைய formula என்ன? rho g into h. அப்போ that can be made it as rho g into h. அப்போ rho g into h is equal to, rho g into h is equal to half of rho into V1 squared காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம். ஸோ V1 squared காமனாக எடுத்தால் A1 squared minus A2 squared by A1 squared by A2 squared minus 1 ன்னு மாறும். So rho and rho we can cancel it. We can multiply that 2 over here. அப்போ என்னவா மாறும்? root of 2gh. அப்போ root of 2gh, rho cancel ஆயிடும். 2gh is equal to V1 squared into A1 squared minus A2 squared divided by A2 squared போட்டுக்கலாம். அப்போ V1 எவ்வளோ? V1 is equal to square root of 2gh into square root of A2 squared by A1 squared minus A2 squared. That is the velocity of flow in the open type. Take it out. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். இது ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு ஃபார்முலாவாக வச்சுருப்பாங்க, வேணால் அப்படியே வச்சுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ஸோ V1 is equal to A2 into A2 இல்லையா? இங்கே A2 ஸ்கொயர்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் A2 ஸ்கொயர்டு அண்டர் ரூட். அப்போ A2வும் வெளியே எடுத்துக்கலாம். A2 into root of 2gh by A1 squared minus A2 squared by A2. அப்போ A2 வந்துடும் root of 2gh by root of 2gh by A1 squared minus A2 squared ன்னு எழுதலாம். Then what is continuity? Q is equal to A1 into V1. So that is equal to A1 into A2 into square root of 2gh by A1 squared minus A2 squared. It's a direct formula. எவ்வளோ flow rate அப்படின்னு கேட்டால் ஓப்பன் டியூப்ல, அப்போ direct formula is A1 A2 into root of 2gh by A1 squared minus A2 squared. எவ்வளோ pressure difference, எவ்வளோ velocityன்னு கேட்டால் then it is A2 into root of 2gh by, so this much is the velocity. ஸோ ஃபார்முலா மட்டும் போதும், டெரிவேஷன் தேவையில்லை. வேணா எடுத்துக்கங்க, இல்லைன்னா டெரிவேஷன் தேவையில்லை. இது ஓப்பன் டியூப் வென்ச்சுரிமீட்டர். ஓப்பன் டியூப் வென்ச்சுரிமீட்டர். அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வைப்பா.
closed tube Venturimetre. முடிச்சாமா? Fast. Do it. So this side it will be filled with mercury. So the water will flow along this direction. So water flows. அப்போ இங்கே pressure P1, இங்கே இருக்கிற pressure P2. இல்லை இது P2, இது P1, எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். ஸோ வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும். வாட்டர் ஃப்ளோ ஆனால் இந்த அட்மாஸ்பியர் என்னது? க்ளோஸ்ட் அட்மாஸ்பியர். சரியா? இது எதுக்குள்ளே இருக்குது? வாட்டருக்குள்ளே இருக்குது. அப்போ அட்மாஸ்பியருக்கு ஓப்பனாக கிடையாது. அப்போ இது க்ளோஸ்ட் டைப் வென்ச்சுரிமீட்டர். ஸோ க்ளோஸ் டைப் வென்ச்சுரிமீட்டர், வாட்டர் ஃப்ளோஸ். ஸோ டேட்டம். அப்போ இங்கே ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ், இதுதான் ஹைட் ஹெச். ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னால மெர்க்குரி ஃபில் ஆகிருக்கு. அப்போ ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னால ஹைட் இஸ் ஹெச். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் வி யூஸ் என்னது? continuity equation. A1 V1 is equal to A2 V2. We use continuity equation. A1 V1 is equal to A2 V2 by continuity. By continuity equation, A1 V1 is equal to A2 V2. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன், இது செகண்ட் செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற வாட்டர் தான் என்னவோ ஆகணும், அந்த பக்கமும் ஃப்ளோ ஆகணும். அப்போ A1 V1 is equal to A2 V2. The fluid is incompressible. அப்போ ரெண்டு பக்கமே fluid என்ன incompressibleன்றனால டென்சிட்டியும் காமன். அப்போ A1 V1 into rho is equal to A2 V2 into rho. டென்சிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். A1 V1 into rho is equal to A2 V2 into rho, that is equal to என்னது? Volume flow rate. Q is equal to. Now we apply Bernoulli's theorem. Right? இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இங்கே Bernoulli's theorem என்ன? P1 minus P2. P1 minus P2 that is equal to rho GH ன்னு பார்த்தோம். இதில் க்ளோஸ்டு டைப்பில், ஓப்பன் டைப்பில். இது எதை பார்த்தோம்? ஓப்பன் டைப்பில் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? ரோ ஜி இன்ட்டு ஹெச். ஸோ அங்கே வந்து ஓப்பன் டைப் மெர்க்குரியெல்லாம் கிடையாது, இங்கே மெர்க்குரி இருக்குது. அப்போ ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் எதோட ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் வரும்? மெர்க்குரியோட ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். அப்போ P1 minus P2 is equal to என்னவா வரும்? ரோ நாட் இன்ட்டு GH. மெர்க்குரி ரோ நாட் அப்படிங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி. டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி எவ்வளோ? மெர்க்குரி? டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி எவ்வளோ? 13.6 gram per centimeter cube. So density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube. That's the density of mercury. Now we'll apply the Bernoulli's equation. What is Bernoulli's equation? P1 plus half of rho into V1 squared is equal to P2
plus half of rho into V2 squared. H விட்டுறலாம் ஏன்னா horizontal pipe flow but pressure difference இருக்கு. அப்போ P1 minus P2 is equal to what? Half of rho into V2 squared minus V1 squared. What is P1 minus P2? Rho naught G into H. Rho naught G into H. Rho naught G into H is equal to half of rho into V2 squared. Half of rho into V2 squared minus V1 squared. Then what is A1 V1 is equal to? A1 V1 is equal to A2 V2. அதில் இருந்து V2 கண்டுபிடிக்கலாம். What is V2? So what is V2? V2 is equal to A1 by A2 into V1. தூக்கி substitution போடுங்க. அப்போ rho naught into GH, that will be equivalent to half of rho into V1 squared காமனா வெளியே எடுத்துட்டோம்னா A1 by A2 the whole squared minus 1 ன்னு வரும். Right? Copy down. Therefore V1 will become 2 times rho naught GH by rho is equal to A2 multiply ஆகுமா? A2 multiply ஆகும். A2 into square root of 2 times rho naught GH divided by rho into A1 squared minus A2 squared. அப்போ continuity என்ன? Q is equal to rho into A1 into A2 into square root of 2 times rho naught GH divided by rho into A1 squared minus A2 squared. That is the continuity equation for closed tube. நான் டிரைவ் பண்ணவே கூடாது, ஃபார்முலா மட்டும்தான் சொல்லிட்டு போனோம். சரியா? அப்புறம் நடுவில் எவனாவது எழுந்து இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு அவன்ட்டு இல்லை, எல்லாருமே கேட்பாங்க. சரியா? ஸோ +1 டெரிவேஷன்ஸ் எடுக்காதனால நம்ம இந்த பார்க்குறோம். +2ல் டெரைவ் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா +2ல் ஆல்ரெடி டெரைவ் பண்ணி காட்டியிருப்பாங்க. டெரிவேஷன்ஸ் தரவா தானே இருக்கீங்க. ஸோ கண்டிஷன்ஸ் ஃபார்முலாஸ் மட்டும்தான்.